Ah, yeah, nice one. Eccoci qua a Monte Carlo Nights. Come vi ho annunciato, questa sera ho il piacere di riospitare un gruppo in cui abbiamo creduto già dai loro primi dischi. Si chiamano i 2CELLOS. E fino adesso hanno fatto 2 album in studio e il nuovo album arriverà presto e stasera ci parleranno di questo anche, il loro nuovo album. Voglio dare il benvenuto con molto piacere di nuovo in studio con me. Abbiamo i The 2CELLOS, che sono Luca Sulik e Stefan Hauser. Over 2CELLOS, welcome back to Monte Carlo Nights. Grazie. Come stai? Molto bene, benissimo. Molto bene, benissimo. Sì. Perché le prime volte quando sono arrivato italiano zero e adesso siccome hanno molto più seguito in Italia stanno imparando un po'. Sì, no problem. Io ho capito, sì. Hai capito? Sì, tutto? So, before... the last time you came to see non me capisco. in studio non capisco inglese, qualcosa. Allora, vediamo se capite. Allora, l'ultima volta che siete venuti a trovarmi qua in studio, hai presentato questo disco, no? Sì. Intuition. Intuizione. È passato cosa? Forse un anno? Un anno? Sì, il nuovo album. No. Coming out. Da quando nuovo siete... CD. Sono matti. Allora, since the last time you were here, about a year's passed, Che cosa, madonna. Oggi sono in forma stasera. So, dove siete stati? Cosa avete fatto in quest'anno? Tante cose. Sì. Tante cose. Sì. Per esempio? Tante ragazze. Ecco, adesso ho capito perché voi non parlate italiano. You lost count of the concert or the girls? The girls. Oh wow, amazing. Allora, per le ragazze che ascoltano, loro gli piacciono molto le ragazze italiane perché sono 2 ragazze giovani, alte e belle e poi suonano veramente molto bene. Milanese. Le ragazze Fashion Week. Ah, yeah. Paradise, esatto. Dice durante Fashion Week a Milano è paradiso. Ho capito che non vogliono parlare di musica, vogliono parlare delle donne. Senti, avete girato un po' il mondo, no? Sì. E avete suonato in tanti grandi anche concerti. Raccontaci di qualche grosso concerto. Some big concert you've been playing where there was thousands and thousands of people. We play my hometown last summer. That was after your interview. So it's my hometown, Arena Pula. Pula. Beautiful amphitheater. Okay. Roman Colosseum. Wow. And you did a video. Is this one here? That's Zagreb. Zagreb. Did you also do one in the arena in your hometown? Yeah, it was special occasion because it's my hometown. Wow. The first time. And there were lots of people. Yeah, full. Were you playing? He was nervous for the first time in his life. Ma eravate solo voi 2 o eravate con l'orchestra? 2. Solo voi 2? Batterista. And what's the drummer's name again? I remember. Dushan, yeah, very good drummer. The little drummer, yeah. Very good, lots of power. Yes. Allora, ci stanno raccontando che l'anno scorso, dopo l'intervista che hanno fatto qua insieme con me, hanno suonato a Pula, la sua città dove c'è un anfiteatro romano e hanno suonato per la prima volta lì, è stato un concerto davvero straordinario. Adesso gli chiedo di suonare subito qualcosa, forse è la cosa migliore, perché come sapete loro vengono dal mondo della musica classica, però dalla classica si sono spaziati in tutti i generi musicali, soprattutto il rock e il pop, e io so che loro suonano anche delle cose di Michael Jackson in particolare, forse ci suonano adesso un pezzo che si chiama Human Nature. You guys play Human Nature? You know the song? Yeah. It's a nice song. We try now, first time. We try. Check it out. Ascoltiamo, lui ha detto la prima volta, invece non è vero. Ascoltiamo 2CELLOS a Monte Carlo Nights con Human Nature.
Eccolo qua, una versione di Human Nature, questo grande successo di Michael Jackson, scritto dai fratelli Porcaro e dagli Toto. E a proposito di Michael Jackson, prima in luglio quest'anno ho avuto il piacere di incontrare e suonare per Quincy Jones. This summer I played for Quincy Jones with my orchestra. You know, Quincy, he produced all We met him. the Michael. Where did you meet? In Vegas. In Las Vegas. In Las Vegas. Yeah. Isn't he a great guy? Amazing guy. Amazing, yeah. So normal. So normal, yeah, but you talk with him so like, humble, but really? Yeah. Just like me. Yeah. Just like me. Allora, stavo dicendo che quest'estate ho suonato con l'orchestra per Quincy Jones a proposito di pezzi di Michael Jackson, hanno detto che l'hanno incontrato anche loro, Quincy Jones, a Las Vegas, e hanno detto è una persona molto, molto umile. Ed è verissimo, dice, sembra una persona normale, but he's so full of history, so full of music. So many stories he can online. And yeah, he just tells you completely about them. E invece ho visto che avete fatto anche alcuni video nuovi che sono su YouTube. Yeah, there's some new videos on YouTube of you guys. Yeah, that's what we sort of neglected in the past, making videos, because that's how we started basically. But then we should have been continue making more videos, and we finally did it, and it proved like a good idea because our Thunderstruck video. Amazing. 25 million. 25 million in a few months, which is incredible. It was even more viral than Smooth Criminal. Absolutely. Which sort of brought us all this. So we were very happy to make another viral video. Yeah, like you should keep doing them because obviously it gets to people. Yeah, that's our plan now, to do more and more videos. Because YouTube is like, it's like such a great platform for us, because it's like our radio, Mm-hmm. Because we are lucky to be on your radio, and play here, but usually the radio station don't play instrumental music. It's not really, so popular on the radio. Popular, so YouTube is like our radio, basically. Mi sta raccontando che ultimamente hanno fatto alcuni video, in particolare su Thunderstruck, e ho visto io l'altro giorno il video ha avuto più di 25 milioni di visitazioni, che è una cosa pazzesca. Perché loro sono nati su YouTube con un pezzo che ha visto Elton John, e poi hanno detto che adesso loro continueranno a fare nuove cose su YouTube, perché per loro è un po' come la loro radio di oggi. Loro sono molto felici di essere qua nel tuo programma Monte Carlo Nights, perché la radio in genere non suonano musica strumentale, perciò sono felici di essere qua con noi, che noi suoniamo sempre, diciamo, la buona musica. E il primo pezzo che hanno fatto loro su YouTube, che gli ha portato successo, era un altro pezzo di Michael Jackson, che era Smooth Criminal. Adesso vediamo se ce lo suona. Do you remember Smooth Criminal? That was a long time ago. Oh, it was a long time ago. Would you play that for us? Yes, we probably played it like 3,000 times already. Wow. Last three. We have to play 2001. 2001. Hanno suonato questo pezzo. We always play it like it's the first time. Yeah. Now you will hear. That was better. Dici che l'abbiamo suonato più di 3.000 volte questo pezzo, ma ogni volta è un po' come la prima volta. E questa è la canzone che gli ha portato a successo in tutto il mondo. Infatti Elton John l'ha scoperto con questa versione. Ascoltiamola.
Fantastico. E come dicevo, è sempre come la prima volta, perché questi hanno un'energia pazzesca anche, e poi si divertono sempre a suonare la musica, e questo anche fa parte del loro successo, il modo in cui suonano anche queste pezzi. Io mi ricordo, gli abbiamo invitato a suonare al Festival du Port in Sardegna, a Promenade du Port, e stavano suonando mentre una signora anziana è passato in mutande, e Stefano alzato e gli ha fatto tutta la scena di rock and roll davanti a questa signora. I was just remembering when you played in Sardegna, Porto Cervo, and the old lady walked past and you were doing the rock and roll, but she was completely shocked. Well, it was great. It was a great night. Listen, a proposito di musica classica, io non ho una grande cultura di musica classica, invece loro sì. Voglio chiedere se mi possono consigliare qualcosa per un come si dice? Neofita come me in musica classica. So I just want to ask you, before I ask you a few questions about your new record, what about classical music? In the sense, I've got a terrible culture of classical music. I don't know lots about it at all. Like everyone, you hear it in the air and the melodies, the places, but I don't have a big culture. If I was to ask you guys to, give me a record, an idea of something to buy, what would you suggest to me and the listeners on Radio Monte Carlo, that you like, or maybe that we would like? What would you suggest? Italian music. Italian classical music. Not Eros Ramazzotti. Before you were singing, lui fa un'impersonazione di Eros Ramazzotti che è pazzesco. What was the song you were singing before with Cosa della vita. Can you facci sentire? He's very good at that. Sono male in condizioni. I don't know the lyrics, no? Uguale. Sono pane paccantoni. One of my favorite songs. That's bellissimo. Yeah, you like that song. Or if you're talking about classical music. Yeah, well, that's not classical. So give us an idea about it something. Depends what moves you, We are very romantic. Yeah. So romantic music, classical music, like Tchaikovsky, Rachmaninoff, There's so many touching pieces that, you can listen to. And what about Italian classical music? Who would you suggest? Oh, Vivaldi. Last night we played only Italian. Solima, Vivaldi, Rossini. Ah, ok, perché hanno suonato al teatro a Milano, hanno fatto un concerto con la piccola orchestra di Milano e hanno fatto anche musica di Rossini in quell'occasione lì. Ferrari. No, I mixed. So it's a new composer. That's a new composer. Ah, ok, I forgot. So, invece, qualcosa del nuovo disco. Morricone, bellissimo. Morricone. Oh. Io no questo. Mission. Questa, one of my favorite Morricone tune. There's so many. So many beautiful. Yeah. Have you played that in Italy? That's the way to Italian hearts. You play that kind. You play Morricone. Now I know. Now you know. But what about your new record that's going to be coming out soon? Tell us something about it. What are you working on? Well, the new record was mostly inspired by us making more great videos. So it's going to be a collection of music videos, hopefully viral ones. Yeah. Which is going to be then, the videos are going to be the record. So we will make video for every song. Yes. Ah, wonderful. Yeah, so it's not like a usual record when you have 12 songs and you have 2 singles, 2 music videos. Every single song is going to have a music video. A music video, that's a great idea. Loro dicono per il nuovo disco, ogni canzone avrà un video e sarà condiviso su YouTube. E come Thunderstruck, dove in Thunderstruck loro si sono vestiti un po' in modo classico e con un pubblico seduto davanti molto classico, e loro sono, è bello il video, dovete andare a vederlo perché il video poi il pubblico sono scioccato di vedere come loro suonano anche la musica. And what about some and it's going to be sort of like Back to the Roots record, like the first one, which we've self-produced. It's going to be we produced it ourselves again. Wow. We recorded in Croatia because I think that's how we get best results. We take time, And you're at home. We think about every arrangement a lot. When you work with other people and producers, you're always under some kind of pressure. And when only us 2 of us work, we can take time, and we can think about one arrangement for 2 months, and Yeah.
Allora, nel nuovo disco lo fanno in Croazia perché dicono che quando lavoriamo da sole abbiamo molto più tempo per studiare gli arrangiamenti, perché passiamo tanto tempo a fare gli arrangiamenti, e invece quando lavoro con altri produttori c'è molta pressione per fare i dischi nei tempi. Vediamo se hanno già pensato di qualche ospite anche nel nuovo disco, perché hanno sempre degli ospiti importanti. What about some guests for your new record? Have you already got some ideas? No guests. No guests. He's my guest on the record. Because you usually have lots of guests on your records, like only last one. On last one you had Zucchero, then you had Elton John, Lang Lang. Actually, this record that is coming out now should have came out as a second record, and then the third one I think we should have done with the guests. So. Okay. But we're going back and forth. So Cool. Allora lui ha detto che il disco che poi questo nuovo album che esce doveva essere il secondo album e il terzo doveva essere quello con gli ospiti, invece lui ha detto che torniamo un po' indietro alle nostre radici un po'. Invece stasera mi sa che ci salutano con uno dei primi pezzi che noi abbiamo suonato a Monte Carlo Nights, che è una bellissima brand di Coldplay. You're going to say bye bye with a song from Coldplay tonight. Wonderful. This song non ha bisogno di presentazione perché è fantastico. Lo conoscerete. Have you met Coldplay yet? The guys? Not yet. Not yet. We've been covering a lot of their songs, but not come across them yet. No. Non l'hanno incontrato ancora. We'll keep trying though. We'll keep trying. Ascoltiamole. 2CELLOS a Monte Carlo Nights.
melody. It's beautiful. It's so touching, that melody. Yeah. Such a simple song. Yeah, simple song, but it's also on the cello. It just sounds so beautiful, like, isn't it? Because they say the cello is the closest thing also to the human voice, as a sound. So it's like the most beautiful classical piece. Yeah, it sounds like a classical song. Wow, amazing. Allora, 2CELLOS, viva la vida a Monte Carlo Nights, e con questo noi li salutiamo e li aspettiamo prossimamente di nuovo qua anche a Monte Carlo. Senti, it's always nice having you guys playing live on my show. It's amazing, Thank you. So Thank you for having us. For the energy that you put into it, you can see you really love what you do, and that comes across more than... I might not like him, but... Simpaticissimo. Nice one. 2CELLOS, Monte Carlo Nights. Grazie, ci vediamo dopo. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Buongiorno.